It's always tough to start after lunch, but I'm sure we'll manage today. And not for nothing, we've had a couple of sessions up to now. Water at the heart of climate action, but for sure financing of water investments in this sector is at the heart of this issue. OECD estimated that the financing gap is somewhere between 200 and 500 billion US dollars annually for water sanitation, for water system, for agriculture productivity. So the challenges are huge. Going forward to New York, 2023, for the UN Water Conference for the first time in almost 50 years. So I'm very happy that we have such a distinguished panel with us today. After this session, we will have a closing session, and I will be asking each of the excellencies to give their short introduction, and towards the end, I will ask you for a short reflection and to give your points for action towards New York. My name is William Olimans. I'm from the Netherlands, a country famous for flood risk management, but increasingly also drought. Fortunately for now, financing is not a huge issue in my country. And I work for Deltares, which is a scientific research institute. Now first, I would like to call to the fore His Excellency. Is he here? He is not here. Yeah, so the next. His Excellency Engineer Philip Karimu Lansana, Minister of Water Resources, the Republic of Sierra Leone. Please, Your Excellency, could you please come to the dais? Oh, there's another computer here. Sorry. Your Excellencies, Ministers, panelists, distinguished ladies and gentlemen, good afternoon. I'm pleased to be here to participate in this Water Week. I want to first tell thanks to the government of the Arab Republic of Egypt and the Minister of Water and Irrigation for inviting us to participate and also for extending their kind hospitality to us. I think the talk we are to talk about today is expanding smart finance mechanisms. I think I will talk about my country, how we do it, and then in general I will just talk about what I think should be the way forward. We, as a government, are committed to funding the water sector. That is why, as we speak, we have currently about 8 urban water supply projects, as well as 2 rural water supply projects, wholly funded by the government of Sierra Leone, without any donor funding into it. We also encourage donors, or we approach donors to fund some projects. But the strategy that we are using now is to ensure that we bring donors together into one project. So I'll call it basket funding. We've just concluded one, and we are intending to have one for the urban water supply and rural water supply as well. As we speak, we have a urban water supply which is ongoing in Freetown, which is covering the entire western area, and we have about 8 donors that are putting their resources together into that project. The challenge in that option is that not all donors might be ready at the same time. Like we have some donors who are now on board, others are not still on board. I see that the strategy that we are going to adopt here is to ensure that we focus on the concessionary loans or financing. Because, like in my country, we don't take commercial loans. We only take concessionary loans. So we encourage donors to allow us to take money from them on that type of arrangement.
We also have a master plan which we have developed, and we intend to have a donor conference sometime next month so that we can discuss with the donors and private sector how we can implement the master plan. We also have NGOs. In my country, the NGOs play a very key role in development initiatives. And what we are doing is, or we've done, is to have a framework in ensuring that they strategically intervene in the country. That is, we identify where they should go and what they should do. So any project that is going to be developed, we are involved in it, and we sign with them service level agreements, and they have to go by that agreement. We are also trying to encourage private sector. The private sector involvement is very low at the moment. In fact, the only one that I know of is when we advertise jobs and then they apply for those jobs, and if they're successful, they engage in implementing the projects. That's the only way. But for them to really bring their monies on board, we've not started doing that yet, but we are trying to encourage them to do that. And one way of doing that is to ensure that the agencies that we have are efficient, so they can attract the private sector and invest in those agencies, in what they do, in terms of either capital development or even managing the facilities. Also, we have what we respect the organizations in the region. For instance, we actively participate in the AMCAO. We're in AMCAO. Also, we have a regional body, ECOWAS, and the Mano River Union. One specific activity we are undertaking in one of these regions, in this cooperation entities, is a transboundary cooperation, wherein we even have a project looking at 4 river basins. The river basins involve 4 countries. That is Guinea in the north, then you have Ivory Coast, you have Liberia, and Sierra Leone. We all come together to discuss the various water basins that we are sharing. And we discuss issues that are affecting them. In fact, we have a common project, which is being funded as a project, but being done in all these countries. We meet periodically. I happen to be the chair of the PSC, that's the Project Steering Committee. In addition to that, we as a government also recognize that one sector cannot do it for water. So we have the intersectoral cooperations. And under that, we have the water fund, which we have just established. And we having assistance from also from examples from Kenya and from South Africa, because they have similar thing in Cape Town, with the help of some NGOs and some international bodies. We are establishing that water fund where we can source funding into one basket to address issues affecting the water catchment areas, because people are encroaching in these water catchment areas. We want to make sure that we, if they are going to live on those areas for their livelihoods, we have alternative livelihoods for them. At the same time, we also protect the area, so nobody, say, build houses in those areas. The other is also that we've realized also that for urban water supply, it's not only the water supply that matters, but we have to do an integrated approach to that. So we involve other sectors as well. We have the integrated urban water management unit, which has been established, and it coordinates and collaborates with other entities within the country and within other ministries. I spoke about the water fund. In the water fund, we have 4 players, or four sectors that are in this water fund. One is the government, local government. The other is private sector. We also have the civil society, as well as donors. We are all in it together. To conclude, I will also say that in all of this, we should need to have appropriate and up-to-date policy that is relevant to deal with today's issues. And as such, we used to have a policy, water and sanitation policy, because we don't have a specific policy for only water, but we combine water and sanitation and hygiene promotion.
We have a policy which is existing since 2010, but it was having in mind the 2015 MDG issue. Now we have the SDG, so we have developed a new policy which is addressing that. Also, we are taking on board the climate issues as well as financing and public sector engagement. So all those things are captured in the new policy. So from the policy we will develop legislative instruments like acts, and to be based on that policy. That policy is being developed, but is yet to go to cabinet for approval. I think with that, I will say thank you very much for listening to me. Thank you very much, Excellency, for that very to-the-point presentation. And I find the example also inspiring in terms of the enabling framework in which a broad section of society, so both NGOs, private sector, and government play their role. So that is something that we can take forward. Now I would like to ask His Excellency Mr. Ali Seydouba Souma to come to the fore from Guinea, Minister of New Energy, Hydraulics and Hydrocarbons. Please. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des gouvernements, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les participants, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur et un agréable plaisir de prononcer ce discours en tant que ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures de la République de Guinée dans le cadre de la 5e édition de la Semaine de l'eau au Caire. Avant tout, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations fraternelles de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont pris toutes les dispositions pour la participation de la Guinée à cette importante rencontre. Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'eau, ce précieux don de la nature, est au centre de nombreux enjeux dans le monde, qu'ils soient sanitaires, alimentaires, socio-économiques, financiers, environnementaux, politiques et géopolitiques. Les 2/3 des grands fleuves ou aquifères dans le monde, soit plus de 300, sont partagés entre plusieurs pays et 2 personnes sur 5 dépendent de ces eaux partagées. La dépendance de la population mondiale en ressources en eau n'est plus à démontrer. Plus de la moitié de la population mondiale a sa vie quotidienne liée aux ressources en eau partagées. Et parallèlement, les demandes en eau ne font que croître dans un contexte de changement climatique sans précédent, dont les impacts sur ces ressources méritent une attention particulière.
Ainsi, l'impérieuse nécessité pour les pays partageant les ressources en eau de promouvoir le mécanisme de gestion participative et durable s'impose. Mesdames et messieurs, chers participants, par son positionnement géographique, la République de Guinée partage ses frontières avec 6 pays d'Afrique de l'Ouest, dont 5 côtiers. Je peux citer ici la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, le Sénégal. Elle dispose d'une organisation de territoire national favorable à une administration locale et à une implication citoyenne des acteurs dans le processus de gestion des ressources en eau. D'une superficie de 245 857 km² et une population estimée environ 13 millions d'habitants, la Guinée est composée de 4 régions naturelles qui se distinguent par leurs paramètres hydroclimatiques et par leurs caractéristiques géostructurales et écologiques. Le territoire est drainé par 1165 cours d'eau codifiés formant 9 bassins nationaux et 14 bassins fluviaux internationaux, dont en particulier ceux du fleuve Sénégal, deuxième plus grand fleuve de l'Afrique de l'Ouest, du fleuve Niger, premier plus grand fleuve d'Afrique de l'Ouest, du fleuve Gambie, de la Makona et du Ghani. Cette situation du pays lui permet de contribuer à l'écoulement en eau de surface du fleuve Niger avec environ 26% et du fleuve Sénégal environ 75%. Ce qui confère à la République de Guinée une lourde responsabilité dans le système hydraulique sous-régional et dans le développement des ressources en eau des pays avec lesquels elle les partage, d'où le nom château d'eau de l'Afrique occidentale. Cet avantage naturel a permis l'adhésion de la Guinée comme partie prenante au sein de plusieurs organismes fluviaux sous-régionaux de l'Afrique de l'Ouest, dont, entre autres, l'autorité du bassin du Niger, ABN, membre fondateur depuis 1964, composé de 9 pays, Burkina Faso, le Bénin, Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, avec 4 pays riverains, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui est aussi composée de 4 pays riverains, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Et la Mano-River Union, MRU, également composée de 4 pays, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ainsi, la participation de la Guinée à cette importante rencontre ici au Caire se justifie pour mettre en avant la riche hydrographie de la Guinée et sa responsabilité géopolitique dans la sous-région. Aussi, consciente des enjeux que représente la gestion des ressources en eau et de sa position dans la région ouest-africaine,
la Guinée profite également de cette plateforme pour échanger les expériences avec d'autres pays pour adopter ensemble une approche participative pour atteindre les objectifs de développement durable. Au-delà de l'irrigation et du transport classique des populations, la Guinée a fait son potentiel hydraulique un véritable exemple réussi de la gestion partagée des fleuves transfrontaliers à travers la coopération dans les domaines de l'énergie, OMVS, OMVG, FOMI, à travers la construction des lignes d'interconnexion électrique entre les pays limitrophes dans le cadre d'échanges énergétiques. Le West African Power Pool, WAP, afin d'amorcer le développement socio-économique pour le bien-être des populations. Toutefois, cette gestion partagée requiert une approche participative et responsable pour préserver l'écosystème, les ressources en eau et pour assurer un développement durable. Ce forum représente ainsi une belle opportunité pour la Guinée à faire connaître davantage sa position stratégique en hydrologie dans la région en vue de valoriser ses énormes potentialités en ressources en eau à travers le partage d'expériences et les bonnes pratiques, mais aussi le développement des axes de coopération bi- et multilatérale pour la mobilisation et la mise en valeur de ces ressources en eau pour une croissance harmonieuse et durable. Mesdames et messieurs, chers participants, la Constitution de la Guinée prône les valeurs de bonne gouvernance, l'amitié et la coopération avec tous les peuples du monde, l'intégration sous-régionale et aussi affirme le droit à un environnement sain et durable et le devoir de protection de cet environnement. La politique nationale de Guinée, qui est l'ensemble des stratégies encadre la gestion des ressources en eau de Guinée, a été élaborée sur la base des plans, stratégies et programmes nationaux de développement tels que le PNDS, Programme national de développement économique et social, et la vision de la Guinée pour 2040. Toutes les parties prenantes au niveau national. Son élaboration a également tenu compte des plans et stratégies au niveau sous-régional et régional, ainsi que les principes de la gestion intégrée des ressources en eau, qui est l'approche internationale utilisée d'ailleurs pour l'atteinte des ODD. Son objectif est de faire de l'eau, d'ici 2040, un moteur de développement pour le bien-être des populations guinéennes et un levier d'intégration sous-régionale et de la coopération transfrontalière en matière d'eau. Elle traduit la vision du pays pour l'horizon 2040. Faire de l'eau et de son utilisation un facteur du bien-être social et de développement économique inclusif bénéfique à toutes les couches sociales du pays, fondé sur la bonne gouvernance, le consensus national, la paix sociale, la préservation et la protection de l'environnement, l'intégration économique ouest-africaine et la coopération internationale et transfrontalière. Cette vision est en harmonie avec les stratégies développées par les 3 plus grands organismes des bassins fluviaux cités ci-dessus, dont la Guinée
un membre fondateur. Quelques éléments constituent les motifs d'espoir pour les bassins. Une longue histoire de coopération entre les pays riverains et un des deux très forts potentiels de développement économique qui passe par le renforcement de la résilience et de la capacité adaptative des populations au changement climatique. Pour réussir ce pari, nos États ont besoin de partenaires techniques et financiers pour nous accompagner pour le financement de nos actions et projets prioritaires. Mesdames et messieurs, chers participants, au regard de tout ce qui précède, vous conviendrez avec la politique nationale de l'eau et la vision de la Guinée Horizon 2040 vont en droite ligne avec les conclusions de la semaine de l'eau du Caire d'octobre 2021 et sa feuille de route. C'est pourquoi je vous rassure ici de l'engagement, du soutien et de l'accompagnement du gouvernement guinéen aux côtés de son pays frère d'Égypte, de mettre tout en œuvre pour faire de l'eau un vecteur de développement durable et sa gestion rationnelle et participative, plus particulièrement pour les pays qui manquent d'eau. Je ne saurais terminer ce discours sans remercier au nom du gouvernement guinéen nos partenaires, notamment le pays hôte d'Égypte qui a créé toutes les conditions nécessaires pour l'organisation et la réussite de ce grand événement. Le programme des Nations Unies pour le développement, l'Union européenne ainsi que tous les partenaires qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation de cet événement. Vive la Guinée, vive l'Égypte, vive la coopération internationale. Je vous remercie. Thank you very much, Excellency, for your comprehensive presentation. I would now like to invite His Excellency Mr. David Mashlobo, Deputy Minister of the Department of Water and Sanitation, South Africa, for his address. Welcome. Thank you very much, Your Excellency, our moderator, to Your Excellencies, ministers, the ambassadors that are here, our warm and revolutionary greetings to our brother, His Excellency, the Minister of Water and Irrigation for the Arab Republic of Egypt, and all the participants. On behalf of His Excellency, President Cyril Ramaphosa, please receive our warm revolutionary greetings. Today, this afternoon here in Cairo, we are meeting at a time and discussing an important matter, which is a matter of water. But we should be able to look back and say that many citizens across the globe, they continue to perish. Economies of many countries have stagnated, while it is exposing inequalities that are existing amongst nations. And in the main, due to the impact of COVID-19, many economies are still recovering. Due to the issues of the continued Russia-Ukraine conflict that has impacted on food security, but also impacted on energy security. We are also meeting as panelists today when the global security situation is highly threatened and there are geopolitical tensions that we are currently experiencing today. Even most of the investments that must be placed on issues of water, they are being redirected. And many countries are not going to achieve the Sustainable Development Goals agreed, goal number 6, because money is redirected either to energy, money is directed by other countries on issues of strengthening their armies. But some of the money is being strengthened to deal with the other issues. And water remain
on the backdrop. The global importance of water cannot be overstated. It is crucial for life and important for human socio-economic well-being. Hence, its value is seen from the context of environmental, social, and economic good. The well-being of human society through ages has always been dependent on secure sources of water. Conversely, its absence has seen the demise of often well-established societies. Equally, where different societies depend on water from common source, this will result in competition where water was limited or in times of scarcity, which could escalate in conflict amongst competing parties. However, there are many recorded instances of cooperation between competing societies for common water resources with little evidence of armed conflict for water itself, including in our own continent, Africa. We know that the World Economic Forum has tabled the global risk of water. Water has become a generally limiting resource in terms of its availability for social and economic well-being, a situation that continues to deteriorate because of the ever-increasing demands for modern society. In the main, there is a high population growth over the last 10 and the last 15 years, the issues of urbanization, technology change, and these matters have further been exacerbated by climate change. Therefore, the concomitant potential for conflict for water, where its availability is limited, therefore cannot be understated nor underestimated. We are meeting when there is a time of recurring drought, mostly as a result of climate change, and is stressing in large parts of Southern Africa, especially in our own country, South Africa. We continue to share similar climate, hydrological, and water resource governance provides a strong case to create water platform to support regional planning. This provides us with an opportunity to share ideas on how we can collectively manage the situation for the benefit of our people. In our own region in SADC, we share the rivers. When it comes to investment in terms of water resource planning, we have a very good relationship. If you look at how we've been able to bring water from the Kingdom of Lesotho, working side by side with the people of Lesotho. And we've brought water to stabilize the biggest region in our own country, which is Gauteng, where the 2/3 of our economy, the GDP, is coming from. Working with the people from the Mountain Kingdom, and through a finance mechanism, where we created an organization called the Trans-Caledon Tunnel Authority, we're able to raise billions of rands for the phase 1 that has been able to give us water security that we need for our own country. As we speak right now, we are at a stage where we are mobilizing finances so that we can be able to do phase 2, because Johannesburg and the entire Gauteng is mostly dependent on the water that we get from the transboundary. And it's going to be important that when we share boundaries, we need also to share the resources. At the very same time, South Africa, we work with the Kingdom of Eswatini. We're able to mobilize the resources. Then we're able to ensure that a people of Eswatini and ourselves, including the people of Mozambique, they do have access to water. Currently, discussions are at an advanced stage to work with the Republic of Zimbabwe so that we can be able to bring the water from that side, using government-to-government funding, but also bringing in private sector, especially the mining community, where there is a potential of an endowment of more than 150 billion rands that we could be able to do so that we can bring water. These are some of the examples that countries, those that they share some of the water, because water knows no boundaries and water knows no ideology. It is going to be important that we can do regional planning, including funding and access of those communities that doesn't have water, including stimulating those particular economies.
In our own country, we think that private sector has an important role to play. In the main, private sector, they have started to have a lot of appetite, and they need to be engaged because for them, for their economies, one of the biggest input, which is energy, water, and so forth, if they don't do an uptake agreements or the offset agreements over a long period, then they will be able to put money up front so that we can be able to do that. An example of a private partnership has happened in 2 areas in our own country where an investment of more than 10 billion rands in a mine that normally mines chrome, they came in and they helped local municipalities where they were building wastewater treatment plant for these municipalities because some of these industries, they needed to use effluent water. In other words, the brown economy, when they actually have that particular appetite, they can invest ahead. You can be able to have a financial agreement that you could be able to use. And there are a number of them that we have done in our own shores. At the very same time, government must also be able to be bold and be decisive. In South Africa, we have done well over the last 28 years of our democracy. Many South Africans have access to water, but water is becoming an impediment on the basis that the investment infrastructure has never been consumerate or direct proportional to population growth and economic growth. What we have decided as government is that using the assets that we have, the asset base, all our dams, all our rivers and canals, they actually form, there's an asset book that we have as government. We have taken a decision to form an agency called a National Water Resource Infrastructure Agency, but we are not actually going to privatize water because water should be seen as a public good. That agency will be able to go to the market using the balance sheet and will also be able to draw a specific skills and then will agree on a particular compact so that they can be a biggest investment. In terms of South Africa's plan, that is called the Water and Sanitation Master Plan that we have. In the next 10 years, we need more than 128 billion rands so that we can ensure water security in our own space. What are the other mechanisms that we are doing in terms of bringing financing? Because investment in water is the right investment, one for economic rights, for environmental protection, but also our own security. We have decided in our own water laws, there is something we call it water use charges. The water use charges we are able to develop, there's a charge for the development of a source. Then there's a charge for bulk, then there's a charge for retail, which is one of the components that we are having a special fund, in other words, an account, rather than the money you get from government, but the sale of water is able to ensure that there is water for environmental protection. Our CMA or cash management agencies are funded by us, but at the very same time, the municipalities, they do that. The matter that we're attending to now around funding our own challenges is with respect to those who pollute the resource. Because one of the biggest challenges in South Africa, we're not going to run out of water, but the water will not be fit for use because on the issues of the deterioration of water quality. Therefore, we have what we call it the polluter pays principle. We have developed a program, a policy that says there's going to be a waste discharge charge system so that the water, those that they pollute it, were able to treat it, it goes back to the water body, we're able to recover. That's what we do. One of the biggest problems in South Africa that we have is that over time, our country has been reliant on mining for over 150 years. And mining has caused the biggest devastation on water quality. We spend billions of rands in the main on the question of treating acid mine water. And we've developed a policy that our cabinet we've approved so that the mines, they will be able to take responsibility. It's going to be very important that when we look at issues of funding, but the financial institutions, I know that there's a fund for issues of climate. Now we must have a fund for water.
When COP27 they meet here in Egypt, one of the biggest issues that we must agree to, that when there was a high-level review panel that had to deal with issues of climate change, the issues of the climate funding, the climate, one of the components is water, then we should be able to fund that particular component. As I conclude, in South Africa, we believe in the user pay principle. Those who can afford to pay, they must be able to pay for water. There is a culture of non-payment. People pay for all other services. But when it comes to water, they think that water comes from God. Therefore, we must not pay for water. But we must pay for the input like electricity, like the chemicals, and all these other people. And in our country, we will continue to cushion the poor and give them free basic water, which is about 6 kiloliters per person. And if you use more, we need to be able to deal with those issues. But then we must also do the financing around research, around science, around technologies. Because disruptive technologies in water-scarce countries is one of the reasons that we must go. Sectors like agriculture, they must be able to use technology. We must be able to reuse water, reclaim water, create brown economies. We must be able to do desalination. And those are some of the most important aspects that we thought we should be able to do. But in everything that we do, we must remember, we must never leave the societies behind. Whatever we do is about them, and without them, we will never be able to solve this problem. Time immemorial, our people and indigenous people have been able to manage water under difficult conditions. There is knowledge that is sitting there. Those of us at the leadership, practitioners, policymakers, remember that this is not an act of charity around addressing water and sanitation issues, but this is an act of justice. Our people under the sun, they too, they deserve that this water must be protected for the next generation, because every drop of water that we waste in one part of the world, someone somewhere is looking for that water. I thank you. Thank you so much, Excellency. I'm not even going to try and summarize that, the way you indicate the urgency and also the good practices that I also know from South Africa. And your call to the Fund for Water, I'm sure you will bring that forward in the final session as well. Now I would like to call to the floor Mr. Manuel Quintino, Senior Secretary of State for Water in Angola. Please. Honorable Ministers, distinguished participants, I would first of all, on behalf of the government of Angola, to thank the Honorable Minister of Water Resources and Irrigation of the Arab Republic of Egypt for inviting us to participate in the 5th edition of Cairo Water Week. The government of Angola is committed to provide good services regarding water supply and sanitation to its 30 million people. The National Development Program for the period 2022-2027 gives a big priority for increasing the coverage of water supply and sanitation services, having in mind the well-being and the development of the country. The new public investment program to be discussed by the central government very soon also gives a big priority to the water sector.
Angola has its national water master plan. It's a multidisciplinary planning instrument which concur for a better provision of services for the population and for the country as a whole regarding the industrial development. Finance for all water programs and sanitation programs in Angola, they come first from the government budget, and secondly from the World Bank, from the African Development Bank, and from the Fresh Comparison, the Agence Française pour le Développement. Angola is located or lies within the Southern Africa region. So Angola is a member of SADC. Within SADC, Angola is an important actor in the implementation of the regional infrastructure development strategic plan. As such, we are supposed to cooperate with all member states. Regarding water resources in general, Angola has 77 river basins. 5 of them are transboundary, namely Cunene, Cuvelai, Okavango, Zambezi, and Congo. Angola tries to keep a good, let's say, cooperation, a good neighboring environment so that we could share the resources, I would say, water resources. This morning, during the dialogue, the cooperation was brought into the table, was brought into the discussion. So we, as Angola, we say that water is seen as an element of cooperation. That's why, together with all countries sharing borders, sharing basins with us, we keep our involvement through the so-called international water commissions. And within these commissions, there are some projects who are jointly financed regarding or have in mind the cooperation and the joint development of water resources as such. Recently, the southern Angola was ravaged by drought. The government of Angola established a plan to reduce or to minimize the drought effects on main southern province like Cunene, Willa, and Namibia. So what was done is it was just four measures mainly regarding first the expansion or the strengthening of capital water supply, the construction of dams for multi-purposes, the construction of water transfer schemes, and the development and use of groundwater. So finance for these actions are coming from government itself. The government of Angola is trying to involve the private sector into the financing of this same sector. Policies are being now developed, and we do think that within a short time, we will have the private sector involved in the water and sanitation services. Regarding water, mainly in the distribution, let's say, part of it, because production will still lie on government responsibility. Just to finalize my small introduction, I would say that Angola, as a country, has still some difficulties in satisfying water of quality for all inhabitants, for all citizens, but there is an investment regarding laboratories for water analysis, having in mind the good quality of water right now, and also keeping water of good quality for the future generation. I think I will stop now. Maybe when the questions come, I can answer them. Thank you.
Thank you very much, Senior Secretary of State for Water in Angola. Also for emphasizing, as the previous speaker did, the importance of regional cooperation, both in SADC and also in wider, framework, and introducing the topic of private sector and the enabling environment. These are points we can take forward. Next, I would like to invite Mr. Bougaroua Omar, General Inspector, Ministry of Water Resources and Water Security of Algeria. Please come to the dais. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أصحاب السعادة والسادة الوزراء المحترمون، أيها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إنه لشرف كبير أن أتواجد اليوم معكم للمشاركة في أشغال هذا اللقاء حول الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية، للتعبير أولاً على التزام وحرص بلد الجزائر للعمل على تطوير وتدعيم التعاون بيننا في مجالي المياه والري، بما لهما من أهمية بالغة لكافة شعوب العالم لدفع عجلة التنمية. بهذه المناسبة اسمحوا لي أولاً أن أعرب لكم عن كل سعادتي بوجودي بينكم في هذا البلد الجميل المضياف مصر العزيزة للمشاركة في هذا اللقاء رفيع المستوى والهام. وفي نفس الوقت أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بأصدق آيات الشكر وخالص امتناني لحكومة الجمهورية المصرية العربية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها، وللجهود التي تستحق الإشادة بالثناء لضمان حسن سير أشغالنا. إن لقاء اليوم فرصة حقيقية لمناقشة موضوع ذو أهمية كبرى لما له من تأثير كبير على الظروف المعيشية للمواطن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الحفاظ على توازن نظامنا البيئي، كما أنه يشكل في الوقت الحالي وفي جميع أنحاء العالم قضية جيو استراتيجية وجيو سياسية مهمة للغاية، كما أنها فرصة سانحة لنا جميعا للاستجابة لواجب التضامن والتشاور بشأن سبل تعزيز الشراكة بين بلداننا في وضع عالمي مثير للقلق. لقد أصبحت المياه مهددة بالندرة أكثر من أي وقت مضى، لأن الاحتياجات في تزايد مستمر، والاضطرابات المناخية والبيئية المترتبة عن التنمية الصناعية المكثفة التي أثرت بصورة متزايدة على استدامة هذا المورد الثمين، علما أن منطقتنا يعني شمال إفريقيا والشرق الأوسط على غرار باقي مناطق العالم تعاني من مشكلة شح المياه وانعكاساتها السلبية على التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول، ومواجهة مسألة الفقر النازح خصوصا في دول الجنوب. إن توفير المياه ذات جودة وبكميات كافية وآمنة مع ضمان الإمداد المستدام يمثل أحد التحديات الرئيسية لنا، لذلك وجب علينا مجابهة هذه الإشكالات في أكثر المناطق صعوبة والمعروفة بشح المياه، كما هو الحال في بلدي على غرار البلدان المتضررة من تغيرات المناخية. وعليه نحن نعتقد أن التحديات التي نواجهها اليوم تمكننا من طرح أسئلة أساسية وجب علينا أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل إيجاد حلول لها وبسرعة وجدية. السؤال الأول: كيف يتسنى لنا تعميم الحصول للمياه؟ السؤال الثاني: كيف يتسنى لنا مجابهة تغيرات المناخ وما يترتب عنها من آثار مدمرة، أو بعبارة أخرى تسخير قوة المياه الإنتاجية والتقليل من قوته التدميرية، الجفاف، الفيضانات، النزاعات.
كيف يتسنى لنا تسيير الموارد المائية المتوفرة بطريقة ذكية ومنصفة؟ كيف يتسنى لنا تخصيص الموارد المالية لمواجهة هذه التحديات ولا سيما في حالة ندرة هذه الموارد؟ أيها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه وأهداف العقد الدولي للمياه، وفي إطار وضع حيز التنفيذ الالتزامات المتخذة من طرف جميع الدول المشاركة في هذه العملية، قامت حكومة بلدي تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية بمبادرة تنفيذ استراتيجية متعددة الأبعاد من خلال المخطط الوطني للمياه أفق سنة 2030 من أجل تطوير البنى التحتية تتماشى واحتياجات البلد على المدى المتوسط والبعيد. هذه الاستراتيجية ترتكز بالأساس على ضمان تعبئة واستغلال مستدام للموارد المائية التقليدية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة بهدف تأمين الأمن المائي والغذائي لبلدنا، مع الحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة عن طريق ترسيخ مبدأ التسيير المدمج للموارد المائية. ثانياً، ضمان التوازن الإقليمي في الحصول على المياه في إطار مبدأ التضامن المائي من خلال إنجاز التحويلات المائية الكبرى في مختلف جهات الوطن. هناك 7 أنظمة بطول يفوق 3000 كيلومتر من القنوات، وكذا إنجاز السدود وأنظمة الربط فيما بينها. تعزيز القدرات المائية الوطنية من خلال حشد موارد مائية غير تقليدية نظراً لمحدودية هذه المياه التقليدية وكذلك تأثرها بالمناخ. في هذا المجال شرعت بلاد الجزائر في إنجاز برنامج استثماري ضخم من أجل تأمين التزود بالمياه للمدن الكبرى والمناطق الساحلية، وهذا من خلال إنجاز محطات تحلية مياه البحر بسعة إجمالية تفوق 5 ملايين متر مكعب في اليوم. وكذا المحافظة على البيئة وحماية الموارد المائية من التلوث عن طريق إنجاز محطات معالجة المياه المستعملة بقدرة معالجة إجمالية تفوق 1 مليار متر مكعب في السنة. تحسين تسيير الخدمة العمومية والصرف الصحي ورفع معدل ربط الساكنة بالشبكة العمومية للمياه والصرف الصحي، وهذا في إطار تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. بالنسبة لشبكة مياه الشرب، نسبة الربط تصل إلى 98% من الساكنة، بالنسبة للتطهير 93%. أيها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، إن بلدي وبحكم الموقع الجيوستراتيجي والمحوري بين قارتين شمال إفريقيا وجنوب أوروبا وعلى ضفة البحر الأبيض المتوسط ملتزما التزاما كاملا بالتعاون جنوب جنوب شمال جنوب. لقد عملت الجزائر منذ أن استعادت استقلالها وما تزال على ذلك من أجل التعاون القائم على التبادلات الناجحة ونقل المعرفة والتكنولوجيا القادرة على تمكيننا من مواجهة التحديات الكبرى للألفية الثالثة معا، وليتمكن الجميع من الحصول على هذا المورد الثمين. وفي الأخير أجدد شكري لكم مرة أخرى على دعوتكم لنا، وأتمنى كل التوفيق والنجاح للقائنا هذا، وأن يكلل بنتائج جيدة ومثمرة، وشكرا لحسن سماعكم. Thank you very much, Mr. Omar of the Ministry of Water Resources and Water Security, Algeria, and also putting the issue of water security, quality, quantity, irrigation, and multidisciplinary approaches at the center of your presentation. So I would like to invite to the front now Dr. Nasser Eddin Obeid, Director General of the Arab Center for the Studies of the Arid Zones and Drylands, ACSAT. Dr. Eddin, please. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة. أيها السيدات والسادة، في البداية أود التعبير عن تقدير الكبير لوزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية
لما تقوم به من جهود جبارة هدفها تعزيز الحوارات السياسية في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل التصدي للتحديات المرتبطة بهذه الندرة في ظل تزايد الاحتياجات المائية وتفاقم آثار تغير المناخ. وكما هو معلوم فإن المنطقة العربية تعاني من ندرة مائية شديدة، وهي المنطقة الأكثر تأثراً بتغير المناخ في العالم، وقد بات أكثر من 13 دولة عربية تحت خط الفقر المائي المقر عالمياً ب1000 متر مكعب للفرد، كما أن الأراضي الزراعية في المنطقة تتعرض لتدهور متزايد. من هنا رفعت منظمة المركز العربي التي هي إحدى أذرع الجامعة الدول العربية الفنية، والتي أسس هذه المنظمة عام 1968، الأمن المائي في عام 1996 من القاهرة. الأمن المائي هو رديف للأمن الغذائي، والآن هما وجهان لعملة واحدة تتناغم كلها مع بعضها مع أهداف التنمية المستدامة 15-30، وخاصة الهدف السادس، وأيضا الهدف 13 التغيرات المناخية. وأيضا الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة برئاسة جمهورية مصر العربية أعلنا في الدورة 36 إعلان القاهرة للتكيف مع التغيرات المناخية، وكان من بين بنوده الهامة جدا بأن ألا تكون السدود العملاقة تؤثر على عدالة توزيع حصص دول المصب في الدول العربية، وخاصة نهر النيل وأيضا نهري دجلة والفرات التي لا تحصل على حصصها من الماء المخصص لها في هذه الظروف الصعبة. وأيضا رفع كفاءة الري، حيث أنجزت أكساد دراسة بالتعاون مع الأسكوا وأيضا مع الفاو ومنظمات أخرى بأن هناك أكثر من 100 مليار متر من المياه تهدر سنويا، مع العلم أن 85% من المياه تذهب إلى قطاع الزراعة، يعني ثلث المياه تذهب هدرا. وبالتالي رفع كفاءة الري من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الاجتماعية القانونية السياسية تؤدي إلى رفع كفاءة الري بحدود 50%، وبالتالي ممكن أن نوفر الكثير من المياه لتحقيق أمننا الغذائي في المنطقة العربية. لا بد أن نركز على بعض النقاط الهامة من خلال قصص النجاح التي حققها أكساد بالتعاون مع الهيئات والمنظمات ووزارات الزراعة والموارد المائية ووزارات البيئة، حيث أننا أعلنا أيضا في الجمعية العمومية الماضية بالإعداد لمؤتمر للتكامل الزراعي للحد من التغيرات المناخية وأثرها على المياه الجوفية والسطحية وعلى أمن الغذائي في المنطقة العربية، ونحن نعد له ذلك وبمشاركة كل المؤسسات المالية والمؤسسات الفنية والهيئات والمنظمات والقطاع الخاص والمنظمات الغير حكومية، بتواجد كل السادة وزراء الزراعة والموارد المائية ووزراء البيئة. أول نقطة من النقاط التي نريد أن نركز عليها هي تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص. تعلمون جميعا بأن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في العملية التنموية، ومن هذا المنطلق دعت الأمم المتحدة من خلال الهدف 17 من أهداف برنامجها للتنمية المستدامة إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في تحقيق هذه الأهداف، وبناء عليه يعمل أكساد على دعم مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون معه
في تنفيذ ثلة كبيرة من المشاريع. وأشير إلى التعاون المثمر بين أكساد والعديد من المنظمات العربية والدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة والأسكوا والGIZ وأيضا جهات أخرى. أنجزنا العديد من هذه المشاريع وأثرت بشكل كبير على ترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة وأيضا بناء القدرات. وأيضا عملنا مع مجموعة من الشركات الخاصة وركزنا على موضوع الأسمدة النانوية والأعلاف النانوية للقطاع الزراعي، حيث أنها توفر في الماء أكثر من 50%، وإذا بعد انتهاء هذه التجارب ستعمم على كافة الدول العربية والهيئات والمنظمات المستفيدة، وخاصة الأسمدة العضوية والأعلاف العضوية التي نحن بأمس الحاجة إليها، وخاصة في ظل ندرة وشح المياه في منطقتنا العربية. لا بد من اعتماد استراتيجيات فعالة علمية وتقنية لرفع كفاءة الأراضي العربية زراعيا، بما يعود بالنفع على اقتصادات المجتمعات العربية واكتفائها الذاتي من السلع الغذائية. استخدام تقنيات حديثة تسهم في تنمية القطاع الزراعي والتكيف مع آثار تغير المناخ الذي أصبح حقيقة صارخة في منطقتنا العربية وفي العالم، والتناقص المستمر في الموارد المائية المتاحة. تعزيز بناء القدرات ونركز عليه بشكل كبير. كذلك نتعاون أيضا مع شركات مختلفة في المنطقة العربية لإيجاد التقاوي المتحملة للجفاف ومتحملة للحرارة ومتحملة وعدم الحاجة لكميات كبيرة من المياه. وفعلا استنبطنا العديد من الأصناف، سواء الأشجار المثمرة أو أصناف القمح. لدينا أكثر من 83 صنف من القمح ذات الإنتاجية العالية والمتحممة للحرارة والجفاف ولمرض الصدأ الأصفر ولشح المياه. 2. زيادة الاهتمام بتأسيس المشاريع الصغيرة وتمويلها. تلعب المشاريع الصغيرة والمشاريع متناهية الصغر دورا بارزا في التنمية المجتمعية عموما والريفية، وذلك جهة توفير فرص عمل مناسبة ومصادر عيش جيدة تترافق مع تعزيز الاستقرار، سيما في المناطق الريفية أصبحت تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة تغير المناخ وشح المياه وتكرار فترات الجفاف وتراجع سبل العيش، وهو ما يفاقم من التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية. ولهذا قام أكساد بتنفيذ مشاريع كثيرة في الحصاد المائي، سواء من سطوح المنازل أو من خلال الحفائر أو من خلال الطرق المختلفة لطرق نشأ المياه بالحجارة الهلالية التي تزيد في إنتاجية المحاصيل الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية بأكثر من 30%. وأيضا البحيرات الجبلية يجب أن ننتقل نحن الآن كمنظمة أكساد ومن خلال جمعيتها العمومية المؤلفة من السادة وزراء العرب ألا نخفف بشكل كبير من إقامة السدود العملاقة ذات التكاليف الكبيرة والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة. فبينما البحيرات الجبلية فعلا بحيرات صغيرة بين 10,000 وال100,000 متر مكعب من المياه للقرى المختلفة العطشة، تكاليفها قليلة وفعالياتها كبيرة، وخاصة في ري المحاصيل، الري التكميلي للمحاصيل الزراعية. أيضا يجب التركيز على تمويل المشاريع المياه. يجب علينا أن نركز على تمويل مشاريع المياه لما تمثله من أهمية بالغة الخطورة في حياة المجتمعات، مسألتي المياه والمناخ. فأنجزنا العديد من الدراسات والمشاريع وسيما المتعلقة بتغيير المناخ وآثاره في قطاع المياه والزراعة ومشاريع حصاد المياه ونمذجة المياه الجوفية
وزد على ذلك التوسع في استخدام المياه غير التقليدية والاستفادة من مياه الصرف الزراعي. فنقترح الانتقال من بناء محطات معالجة الصرف الصحي الكبيرة إلى بناء المحطات اللامركزية الصغيرة، وذلك للتخفيف من الحاجة لمصادر تمويل كبيرة وتعزيز نهج التشاركية في إدارة الموارد المائية والتقليل من فرص تلوث هذه الموارد مع إفساح المجال للقطاع الخاص. وأيضا توفير التمويل لمشاريع التكيف مع آثار التغير المناخي تعزى بشكل رئيسي للنشاطات التي يقوم بها عدد محدود من دول العالم، بينما آثاره تمتد إلى جميع أنحاء العالم. لذا فإن الحد منه يرتبط أصلا بالدول المسببة له، أما باقي الدول فعليها التكيف مع نتائجه المؤثرة في كل قطاعاتها الإنتاجية والخدمية والصحية. وخامسا وأخيرا هو التركيز على بناء أو تعزيز بناء الاقتصاد الأخضر. يتضمن بناء الاقتصاد الأخضر تحسين خدمات الطاقة والبنى التحتية والحد من تغير المناخ وإلغاء الحواجز التجارية البيئية، وكذلك تأمين الوظائف الخضراء والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتوفير خدمات المياه والبنى التحتية والإنتاج والاستهلاك المستدام. ومن أهم القطاعات المعنية بالاقتصاد الأخضر هي الطاقة البديلة، ورغم أن المنطقة العربية تقع ضمن ما يسمى بالحزام الشمسي فهي لا تستفيد من الطاقات المتوفرة نتيجة ذلك الاستفادة المثلى لبناء اقتصادها الأخضر. فهناك أكثر من 60 مليون يقعون في المنطقة يفتقرون لخدمة هذه الطاقة. وأيضا أخيرا يجب علينا توجيه الاستثمارات المالية نحو البلدان التي لديها ميزات نسبية لجهة وجود مساحات واسعة من الأراضي القابلة للزراعة وموارد مائية جيدة نسبيا وموارد بشرية تتمتع بخبرات وتجارب متميزة بآخر عملية إنتاج الغذاء. وهنا أقول السودان هو مصدر الغذاء للدول العربية، ونحن من خلال آخر دراسة عملناها خارطة استعمالات الأراضي المثلى في السودان فهناك أكثر من 9 مليون هكتار قابلة لزراعة القمح والحبوب، وبالتالي الدول العربية تستورد أكثر من 28 مليون طن سنويا من القمح وتنتج 26 مليون طن. فلو زرعنا 9 مليون هكتار في السودان بمعدل وسطي 4 مليون طن من أصناف أكساد المعتمدة في السودان لكان هناك أكثر من 36 مليون طن، وبالتالي عندنا فائض وخزين للظروف الصعبة التي تمر بها وبتكاليف بسيطة جدا، وخاصة النقل الذي أصبح يزيد على أكثر من 40%. أنا أعتذر إن أطلت لكن اختصرت كثيرا من ورقتي، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you very much, Dr. Adine, and you had the privilege or maybe the burden of being the last of the excellent presenters we had today. I think we were lucky to have such a group with us, ministers, secretaries, director generals, secretary generals, who bring to the fore this experience. There's a couple of points that I'm taking home. First and foremost, the role of the public sector. We often talk about private sector involvement and how important it is, but what we saw today were prime examples of public sector involvement in their role. We heard master plan, we heard enabling conditions, we had donor coordination, transboundary cooperation in almost all cases and their importance. But also attention to a civil society, yeah, in a couple of presentations, as what we are funding for, what we are investing for, how important that is. And I found a number of interesting references to the private sector and also the importance of being quite precise. We can talk about private sector as a general body, but we need to understand that private sector has a very specific objective. Namely, they need to have a business case and they need to have funding. I found that very inspiring in the examples today. Last but not least, the last speaker mentioned international responsibility for climate change. And that brings us to the heart again of the whole Cairo Water Week, that water is at the heart of climate action and that as a world community we have a responsibility there.
Now, what I would like to do is, so thank you very much, panel members, for that. What I would like to do now is give the floor for 2 or 3 questions. We have, say, a few minutes for that. And then after that, I would like to ask each panel member to give their take-home point, which they would like to take home to New York 2023. So, can I invite a question to one of the panel members? Yes, the gentleman in the back, please. Can we have a microphone there? Please give your name and designation and your brief question to the panel. السلام عليكم ورحمة الله. المهندس رفعت السيد أحمد أبو طالب، رئيس دولة مركزية بوزارة الري. وزارة الري. كنت أحب بس أسأل الدكتور وليد اللي هو إيه هي المعوقات اللي أدت إلى لغاية دلوقتي لم يتم الاستغلال لزراعة 9 مليون هكتار في السودان واستخدامها استغلال موارد القمح، غلة القمح في الدول العربية زي ما تحدث سيادته ان هي سوف تنتج حوالي 36 مليون طن وسيكون هناك فائض. فلماذا لم يتحقق هذا حتى الآن؟ وما هي المعوقات الموجودة لدى ذلك؟ وخصوصا أن فعلا السودان تعتبر سلة الغذاء في العالم. So thank you very much for that. I'm not sure I heard it well because there was some issue there with the translation. But I believe this is a question for Dr. Nasser Eddin Obeid, yeah, and not Dr. Walid, on the impediments for development in Sudan. Please. أشكرك جدا باشمهندس على هذا السؤال المهم جدا. نحن السبب الرئيسي الحقيقة يعني المعوقات التي كانت توجد هو عدم كان يعني تنفيذ الدراسة سابقا. نحن هذه الدراسة الآن أنجزناها منذ فترة 6 أشهر. هذه الدراسة يجب توفر المياه وتأكدنا من وجود المياه الجوفية في هذه المناطق ونوعية التربة والمناخ لزراعة هذه المساحات. وبالتالي نحن مجرد ما انتهت هذه الدراسة سنرسلها إلى كل الدول العربية من أجل الاستثمار هناك، لأن الاستثمار يحتاج إلى يعني تمويل كبير جدا في البنى التحتية من أجل زراعة الأصناف القمح المعتمدة، وتحتاج أيضا إلى يعني تجارب كثيرة على أصناف القمح التي تناسب المناخ في جمهورية السودان. ونحن الآن والسودان الآن عمل عنده مبادرة الأمن الغذائي الوطن العربي، ومن ضمنها يضع هذه المساحات وهذه الخارطة الاستثمارية في السودان التي شارك فيها أكثر من 100 خبير من السودان ومن منظمة أكسان، والتي انتهت لتوها. والآن نحن نريد أن نستكمل باقي المناطق. طبعا 9 مليون هي في الولاية الشمالية في السودان، والآن نحن يمكن أعتقد سننطلق من هنا مع مجموعة خبراء إلى السودان من أجل استكمال الولايات الأخرى، وبالتالي تجميع هذه الدراسات وإعداد الخارطة بشكلها النهائي في أقرب وقت ممكن. شكرا لك. شكرا. So thank you very much. Yeah. In view of the time, I would now like to go to the closing part of our panel session. So, His Excellency David Mashlobo. So, what would be your take-home message? You can use your microphone. What would be your take-home message towards New York 2023? Thank you very much, William. As Egypt will be hosting COP 27,
towards the end, at the beginning of September next year. My suggestion, one, is that there is an agreement amongst ourselves that climate change is one of the biggest existential crises for humanity. It's going to have the biggest impact on water, especially in water-scarce countries like we have convened here today. And my view is that we should be able to provide leadership, but also provide resources in dealing with the challenges in terms of this. In other words, when the AU sits next year in the Heads of State Summit in January, my suggestion is that the declaration for call of action from here in Egypt, including the Senegal one that was taken, we must ensure that as ministers of water, the matter is discussed by the heads of state in the AU summit. We have a common position in dealing with these issues. Because if we don't do that, and in other words, we don't have an option, because we know poverty in our own continent, and we know the issues of injustice and gross inequality. Therefore, none of us should be able to rest as long as these matters are not being addressed. Even the biggest finance institution, whether it is the World Bank, whether it's the World Economic Forum when they sit in Davos, the BRICS banks, the African Development Bank, all of them, they need to start to come into the picture. And those are some of the things that I thought we should be able to say, but a lot of money, Your Excellency, is going also to come by supporting innovation in the water sector. You know, water sector can become the biggest stimulator of economies around manufacturing, industrialization, and sometimes we don't support our own solution. But as South Africa, please count us in this decade of water that has started in 2018 to 2028, before the SDGs, just 2 years. We'll play our part. We did play our part even when we were part of the advisory committee. And we'll be able to report to our own heads of states when they meet here in COP 27. We'll ensure that our voices are going to be heard. Let's raise our voices, and it's the right thing to do, not for ourselves, but for the children that must inherit our continent, because this continent, we are being borrowed, and it must be passed on to them. Thank you. Yeah, okay. Thank you, thank you. Now, I'd like to go to Mr. Karim Latsana. Your Excellency, could you please limit your take-home message to 1 minute? Thank you very much, especially for limiting me. But I want to go into history a little bit. We had the MDG, which ended in 2015, and most countries in Africa did not achieve that MDG. We have set ourselves audacious targets for SDG, especially SDG 6, where it is universal access to water. And I can assure you that the take-home I want to give, if we don't take it serious, we will not achieve that SDG at all, that goal. And that is to bridge the unfair economic imbalances between the North and the South. We have very big issues, but we don't talk about it. And we need to talk about the imbalances between the North and the South, especially in the issue of maybe even giving out loans. The interest they place on those loans at times are unbearable, and some of us are still servicing those loans. We service the loans, we don't pay the loans, we're just servicing them, and we spend huge money on that. We could use that money to even provide more services to the poor who are in the villages, in the rural areas. Thank you very much. Thank you, sir. Your Excellency. Please, Your Excellency, Karim Seydouba Souma of the Republic of Guinea. Thank you. Merci. Et la 5e édition de la semaine de l'eau en Égypte a pour thème dialogue politique des pays pauvres en eau. Mon pays, la Guinée, s'il faut se référer juste à son hydrologie, ce n'est pas un pays pauvre en eau.
on peut accepter de partager son ressource en eau avec les autres pays riverains. Toutefois, depuis des décennies maintenant, on est en train de constater le changement climatique qui est en train de dégrader la situation des différents fleuves qui prennent leurs sources en Guinée. Comme conséquence, la diminution de la superficie de ces fleuves, le rétrécissement. À l'allure, ça risque d'entraîner le tarissement de ces fleuves des cours d'eau. En dépit des efforts fournis par le pays, on a encore besoin de financement des projets de renforcement des capacités en matière d'eau, des projets de reboisement et également des projets d'assainissement pour permettre à ces fleuves de garder la durabilité pour atteindre les objectifs de développement durable qui sont souvent prônés par les différents organismes lors des différentes rencontres. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mr. Manuel Quintino, Secretary of State. Thank you. What I think to be taken into consideration is first the training of human capacity. Sometimes we can have good projects, good initiatives, but if you don't have, let's say, people technically prepared, we shall not achieve what we are looking for. I also to take the opportunity to say something to be taken to the New York. Countries, they belong to different economic blocks. So, trust is necessary, trust is a must, meaning that there is a need for cooperation, because without cooperation, we cannot succeed. Thank you. Thank you very much. And Dr. Nasreddin Obeid. أنا أريد الحقيقة أن يكون هناك ضرورة زيادة التمويل المتاح للمنطقة العربية من أجل التكيف والحد من التحديات التغيرات المناخية الشديدة التي تعصف بمنطقتنا العربية من خلال الهيئات والمنظمات العربية والدولية والقطاع الخاص. وأيضا أريد تركيز على استخدام الطاقات البديلة في ظل أزمة الطاقة وارتفاعها بشكل كبير جدا الذي يمنع ترشيد واستخدام المياه الجوفية أو المياه السطحية في المنطقة العربية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بهذا الشكل الكبير. وأيضا أدعو أنا لإنشاء حاضنة أعمال متخصصة لدعم وتبني الأفكار والمشاريع الإبداعية والابتكارية ودعم وتسهيلها لدى المؤسسات في المنطقة العربية. ولا بد أيضا من تطوير آليات مالية مبتكرة لتوسيع نطاق الدعم وشفافية وضوح الفني والمالي لجهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية التي زادت عدد الفقراء في المنطقة العربية لأكثر من 60 مليون. Thank you very much, Dr. Edin. And lastly, I'd like to ask Mr. Bugoro Omar for your final contribution. شكرا. أنا أرى أن من مسيرتي المهنية هناك مفارقات في منطقتنا بالخصوص منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أنها المنطقة هي الأكثر تضرراً من ندرة المياه، لكن إذا كان جينا من الجهة المقابلة هدرا للمياه وأقل كفاءة للاستعمال. على هذا الأساس أنا أقترح أننا نركز بقوة على إشراك من يطبق هذه السياسات وإنجاحها، وهم ثلاث فئات. الفئة الأولى هم المستعملين من خلال جمعيات مدنية. الفئة الثانية اللي هي المرأة اللي عندها دور كبير من أجل رفع كفاءة استعمالات المياه والمحافظة عليها، وكذلك الشباب مستقبل هم إذا طبقوا سياسة ناجحة الآن في المستقبل حيكون لهم مستقبل زاهر. وشكرا. Shukran Gaziran.
So thank you very much for your contribution. I'd like to thank the audience as well for your participation and attention. And a short hand of applause for the panelists. Yeah, okay. Thank you very much. And I believe we have a photograph. Thank you.